Hope you all had a good tea. Now let me ask you, how many of you are close to finishing your drawings? So maybe I'll give you 5 minutes to finish. We'll hang them and then we'll continue with our presentation. So Excellent. those who already finished, can they hang there? Yeah, they can start hanging. And we'll do them by order. So group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So that way they'll cover the whole side of the wall. Okay? 다 주차선에 제너드기도 손스. 너네들이셔. 루코 땅보 녀 숨바 시바. 당어 두바 덤바 제바 과투스 방드기치두스 자인 사체서 주차선에 제너드고레사. Good. So who's ready? All right. So let's start putting our posters on. What's up? Oh, you need tape? Yeah. Okay. Yeah, maybe we could do that. Just at least like leave it open for what they feel like it's for. Yeah, I think so. All right, my friends. All right, go ahead and grab a seat, please. 야, that's a peronas. Very nice. I'm just looking around all the pictures. It looks beautiful. 그라 잡지두스 리모컬라 타바인 스페 야고트샤스. 타코. 왜? hello. 다시. Very nice. Yeah, thank you. And I think you all did a fabulous job at creating truly artistic pictures. 대체스 사막에 배 리모 배인지 무트샤스. So Kelsey and I were talking just for a brief moment. And for tomorrow, when you are working with your presentations, you can, although you don't have to, you can introduce how cancer would impact your organ system. 그게 계세던 거는 단다 개체종 소스와 근데 선지체수가 담시 나야 돼 담시 난 거와 왕부 말로콘데서 난 거와 이스타발라야 선지체수 담시 나선 전레트리아티스 거다 왕부 말로콘 전레트리피캅스 왕부 말라들라야 아니 데네기 슈칭 간다 스트레그레스에 대한 체수 간나전에 듣고요레스. Again, you don't have to, but also keep in mind you do have only 10 minutes for your presentation. 다단데 체수가 인치민치 난 거야 된다 요 말이에요. 와요. 나난 느끼요레스. 이 체수 이 거야 될까는 선지 체수라 담시지야 돼. 루카레레라야 까마치마시요 말이에요. Good. All right, so let's continue. So now that we have established the definition of cancer, let's talk about really what drives cancer throughout the different organs. 다 나속에 다 계속 세대 말다. 다 녀셔. 또 단단한 속에 드네 세대 가리 임바데 못치 차레스와. 또 단단한 속 제ing이 나라야 소상 나라야 드네 세대 고 가리 지게요 메로와. 가리라 때네 드네 중고요 메타인스. And the way you can think about this is a cycle where you have all these different steps going one into another, and every single step is allowing cancer to proliferate around the organ and even throughout the body. 다단데들랑 속에 캔서기 코르진들라 타바임바나 콜라야 코르진그나 럼바 마보치고레스와 럼바 데이터 참하게 내 속에 지 원부 치러바레 때나신 것처럼 그 리보가 나라야 제네테 지고레스. So we'll go step by step, and I'll give you more detail into each of the steps in this cycle. 다단데들라 코르진그나야 코르진데나라 코르마 마보도와 럼바데 레레레레 데시제데 럼바 레레레레 나라야 가린 정고요메 데시자긴스. All right, so the first one is the fact that all cancer cells are able to sustain proliferation. 다단데게로 단 제네게 타펀치가 바나 코로나 뉴페치아게 다틴티 쿠게 르트고요레스. Like I said before, normal cancers have a normal lifespan, and their lifespan will be dictated by something called a growth factor. 다단데 nga suge jindeng ge thapon imbai mana jindeng ge thapon te lai koron tsetse chi yore swa
tsetse yue bati ta tsetse system ba ku tsachile ku zo du yorwa oda ti karige ku tha chigre system ba la nga su ge tsachi ge genzi la shwa growth factors h do oti ge ne ku tha chige yores. In normal cells, if there is a positive for growth factors, the cell go through mitosis and they divide. If they don't have the growth factor, they do not go through mitosis and there is no division. 다 단단가 속에 진행게 타본 거나라야 처치기 genzi set 요 바인바나 처치기 genzi 요사게 타본데 자규직이레스 메사디 자규직 말레스. And the issue with abnormal or cancer cells is that they make their own signals. So it doesn't really matter if they are positive or negative, they will continue dividing no matter what. 다 nga chugo jinde mai be thapon da yana jine ge thapon ba na kron ge dachik chege yores kron ge dachik teng ge yores da kron ge dachik teng ge yo chance da de la ya nga chuge church gi chenje te yona digre mena digre yo pa me pa chen ke yo mares kron chagui chigres. The next hallmark of steps of cancer is the ability to evade growth suppressors. 다 단다게 내게 제타 투기나네 당보테 또 시르와 니바데 카레 시스템 발라야 아니 코게 지츠른 고실라 요그레스. So the most important gene that is a growth or tumor suppressor is P53. 다 지츠른 고야기 리제지거와 게 치슈티 카레 시스템 발라야 피가 좀 말씀드레스. And the issue with cancerous cells is that this gene is inactivated. It has mutated and it is non-functional. 다 데네 요쪽에 타풍나라 코숑카레 중고레 선나 단다기 리지디치도와 리지피 nga 순치와치도와 코게 레카치게 요 말레스. So essentially there are two important ones. P53, the most important one. RB, retinoblastoma in the eye, right? These are protectors from cancer, but if they're non-functional, they will be useless. They cannot function to protect cells, and this will elicit growth when there should not be growth. 다 단다딘 담발라야 단다데나 피가 중가 순사탄 RB 세든 쳇다다게 다코 지처든 고바치니게 르지리 도와 단다 고 타본노 버치단 RB 세든 미크나나 요레스 다 게티 데주게 레카 마치 바임바이나 르진 덴체게 레카 마치 바임바이나 지처든 고 고즈나 고트고요 말와 딘 담발라야 nga 순데네 딘 종고 요레스. Okay. The other hallmark or step is the activation of invasion and metastasis. 다 dinage chetos shendachi kare sestabalaya zenju sechnamba sacha jendala duas gora invasion susuge ni maimba ni jendala dus dueta ani ku chi chapela duas ki chembo gon nyut chebati chigures. In which cancer stage do we get metastasis? That's a question. 다 단다 dekasanga chu nyutche sete dinage ramba katu kapsun jongures. Stage 4, correct. So what ends up happening is that cells at this stage have the ability to expand, invade other systems and attach to other tissues throughout the body. They have this really, really unique ability to invade and attach somewhere else. 다 dekase banarwa tanda dekase khulaya chechukari oreses nambalaya zupu chashi jendala duthwata zupu chashi ge jendala dudeta ani phuntra jenda ganlaya jeregi nibati ores. So cancerous cells have a different type of membrane that is quite full of filaments, and it allows them to attach to either other cells or other tissues. 다 단다 두스타바이바나 단다 기타 드네 요추게 트라폰텔라와 코게 지금 조이라 만다와체 조이 만도 관틀 코게 파푼도 스고라다 간라야 차고 만다와치도 간 딜라텐데 데타 코 트라폰젠다 간라야 제트크 요레스. The other step is the ability to enable replicative immortality. 다 가서고서나 코로나다 네네 버터스카 네네 버터다 지마치 빨라 영우시짓크 요레스. So let's talk about this for a couple of minutes because this is actually a little bit difficult to grasp, but I'll do my best to simplify it. 다다 지금 구아티스 카보요 레스티스 담발라야 답 지데던 레시작인스. So chromosomes, every time that they replicate, you have this replication across generation. You notice that the caps of the chromosomes become shorter and shorter and shorter. 다 단단가 속에
최폰대로 최폰대는 최즈대 고다 무시 지게 용바인바이나 무시 지신 단다 네 최폰가 내치거와 네티 진통 두고요레스. The end portions of the chromosomes are known as telomeres. 아하 단다 되게 고 가사 니모델라야 텔로메르스 그레스. So after a few replicative steps of mitosis, the telomeres are getting shorter and shorter until they are finally lost. 아하 단다 되가서 가시고 시스템 발라야 고 자꾸 지게 쓰고라다 파스 지게 무시 지게 아니 고 단다 텔로메르 란세데 진통도 타마텔라야 텔로메르스 데베데 라루요레스. And what ends up happening is that when telomeres are lost, chromosomes are non-functional and the cells go through cell death, normal cell death, which is what we want. The cell has reached its lifespan, it has ended. 아하 단다 지게 바이나로와 당아 속에 준댕게 타풍고 나라야 공우시 지게 텔로메 세게 타마테 텔로메 메바차고와 텔로메 메바차바이나 가시고레 시스템발라야 단다게 루진되게 최폰되게 레카치야데 참샤고요레스 다 레카치야 참샤 시스템발라 가시고레스나 타풍 치와된 종고요레스 다 타풍 그런 거 치세지 시도하시고와 디 종고레스 띵아서 준댕게 타풍나는 종고요레스. A good analogy is that when you buy shoes with shoelaces, the end cap, through time, through wear, and you use them, they get shorter and shorter until they're lost, and it's time to replace the shoelace with new ones. You toss them out, they come to the end of their life, and you replace them with whole new shoelaces. 아하. 단 내가 그 비천 현대지를 슈바인바나 가서 저렇다는 저렇로 레스와. 저렇 살바인바나 그 저렇가 네모티 지금 잡으라 지어라. 다 칼레 페체 당게 세게 진토로 담아들라야 되는 차로 그랬어. 페쇼 몰랑아 되는 차 그랬어. 인스tam발라야 용건 저렇 서와뉴 됐던 그 페체 동거 그랬어. But there is an enzyme, telomerase, which replenishes the telomeres throughout chromosomes. Replenish. Enzyme, yes, replenishes the telomeres. 아하. 다 단다 양 현대 지거레스. 다 현대 가서 텔로메레스도 텔로메데 양시 진네 그 menzi 지거레스. menzi 되게 가르치 그래 시스템발라야 아니 그 텔로메데 replenish 시스템발라야 그 양시 카노 지거레스. 다고 세그마 지거 양시 카노 지거레스. So instead of having a normal cycle where chromosomes without telomeres end up dying, they get replenished and they continuously do so for a very long time, and we call them immortal because they continuously replicate when they should not. 다다 대ons 담발다 카 텔로메레스 디 지스 담바다 카르치고레스는 남징 아주 타폰테게 텔로메레스 에데 코 세게 다 담아테 타포 치고고 열다 임바이나야 menzi 되게 텔로메데 세게 맞고지 양제 카노치기도와 카노 지스 담발다 카르치고레스 담발다 타폰테 시야게 제대로와 and chapote yangshe koro pers chigi yangshe ngores ta dile yons tambala ngasu dela ya gang la tspeche tangate immortality sigdo immortality les tambala chwa me patis gorwa otskde peche tangores. So you end up with chromosomes that should not be replicating because they're too old, but they're continuously being replenished and they continuously replicate. Ta tanda jinsen dela tende ta thamakar chagores tambala ya ngatsu gu chweponte ta ko lu gain rus tambalaya ta ko shi gugu yorwada jergin baina ta lu ge chi rugu yorda shi gugu yorda ina mashi bache tandon baina ta ngushi zugu de yores. Good? So Excellent. chasa Excellent. longkor de stansta ken longkor stansta. Can you throw light on telomerase with relation to aging? Yes, absolutely. So aging, that is a really important question. How do we define aging, right? There are multiple ways. One way of aging is the accruement of mutations within our bodies. Aha ta tanda de gelekar system ba tanda de langa suge telomere ta de se duga skorwa ta tanda de system ba telomere ga mji dila tanda de tanga su ta gain dwach korwa gate where ko la deshe kar ndo chi jagin be swa ta shigin ba na ga su ta dim ba na ta lo gi sa de la ni tan mangpo deshe ja chi ba na ga su ta tan da dim ba na thapo chagula ten de tan telomere se du ba na tila tan ge du ne tan tyong gorwa. Yes, There are unique genes, for example, with respiration
and metabolism that we do not want to lose as we are alive. Aha, daya rigzi chira batinda yores. Pisha shapa imbana ngasu nane unjungta ane ngasu ke sinju ke niba chigorwa. Niju chia ke niba la sopa chigorwa. Teta imbana ane ngasu ka sata lu gemba chapa imbana le niba te ngasu la ya lagna yung marwa. Lagayo maris. Lu geba chapa imbana niba te lagayo maris. Tinda ke rigzi tinda yores. We want to replenish those genes, allowing us to continue the function of respiration, metabolism, oxidation, which are really important for survival. Aha, da tanda deta imba na ane ngasu ke mesigna ne ko pete cell ji me per zone ro mai ba che te yang sing ngasu khanu chi gugu yor ngasu sunila gugu yor is tanda ki cheli te tar ro yala. However, mitosis, as we have learned from last year, every single point that we have mitosis, we accrue errors within the system. Can you repeat it again? Yeah, every time we have a mitosis process, we accrue mutations, we accrue errors. Okay. Da tanda nanjiro ngasu jangba na shire ngasu zupon ni chi bi kapsi ba na da shirge kare chunggo re system bala ko thapon chagwe chege baro tela ya ninjir chunggo de ores ninjir chung system ba kula chung shungu yores. So The fact that we lose our telomeres is a safe way to keep our cells from becoming too old. aha ta this tambala ya tanda de kapsa telomere te thamatela ko sege thama la du dwa ta ti kare system bala ya ane ngasu chi thapon te pete gengo shu ma cha le gi chobe ge thablan chi cha go yores. And essentially, and this is just showing the process of how telomerase works. Well, at the telomere, which is the end cap of the chromosome, it will continuously add this sequence which will replenish that cap and the function of that particular gene. aha ta tanda de ge ro telomerase khorang ge menje telomerase lekha chitande kan do re system bala ya ngasu ge ta ko first phalm ji kap sim ba na tanda menje de ge tanda chepong ge chira yo pe telomere ko khanu jag du ro system bala ya ko lekha chitande na res. And which each stage of mitosis and DNA replication during the S phase, the telomeres get shorter, so telomerase replenishes when it should not, especially with genes that we do not want to get old. Ta tanda de ba na ro ngasu ge DNA te ngushi chishin ngasu ge tanda telomere te ko chinchon du go yo ro chinthon du go yo ro imba na yang tanda telomerase de ge menje de ge ane ko chinthon du go mar chirang tang yo res ta ngachulang namjing gi goete kala na ko chinthon du de tang ko thapon te shige tisela na shi go yo ro oda tin stambal telomerase ge tin jonga de ga go yo res. A good analogy is that, for example, the genes that regulate respiration, oxidation, metabolism, we want to keep as long as we're alive. Ta ya de ta yang asu shenda chikang ne pilan ba na ngasula tanda chi utang re zupuna ne ji che la soba tang ro yo pigi ani rigje chi gorwa ti ba na ta ngasu jisu chu pat ko ge chele ti tak te go ya chi ngasula chagu go yores. But for example, skin cells, do we want to always have the same skin cells in our body, or do we want to replenish with new skin cells? aha ta picha shapa na mga su ko papa ga thapong la ta ba na papa ga thapong kare yo pa te ko mit te ko bete niya chi la nga su ge do ko yorwe yang na ko ju ja jen nga chi la do ko yores kare do ko yores. We want to replenish. If we have the same old cells in our body, they're going to become extremely old, they're going to accrue more mutations, and they're going to grow abnormally, which is exactly what happens with cancer. aha ta nga su ko papa kan la ta ba na ro papa la ta te nang sin de ke te nga su ko papa te ta ju ja ko yo ras ta ke te ju ma ja ba chi de te ani thapon yim ba te su ko ro ta ko yang chi thong pa yim bu de ba na ko ta ko chagui chi la tene de ta ani ko ninjur ma thal chi nga su la ya ni thapon te ta ko jinde mai ba cha kre sta jinde mai ba cha ba te la ti ka res na tong is ta nga su la yan rene jo ji ro ni tong de cha go res. So in essence, we want the sequences for respiration, oxidation, metabolism to replenish. We do not want other sequences such as skin to continuously regenerate. We want to end those cycles with new ones. aha da da de ka sem ba na nga su sequence system bala ya du che sen de ko ko thangram tis ko re ta ko che du chi gu ro es ta ro
regenerate yangche khurang la ya chi khutro chi ya chi ko ta gugore se na ta picha shapa na tangi nga su sabana shire karsa chi papa ta tinado ge titan de ge ji ba na yangche gugo ya ra ko sawa zo ne tan te yong gugo ya ra tinan shinge ani tanda shenda ge nga su ge karsa chi wangpu ke chenpo ba ta tangi niger tan la so ba chi do wa tin ba na method jini chi gugo res Lisa. Yes, sir. Lisa. Yes, sir. I'll say it in Spanish. ¿Listos? Listos. So I don't butcher Tibetan, I'll just say it in Spanish, okay? Good. So we took care of telomerase. Angiogenesis, this is important. Angiogenesis, the creation of a new connection to the blood system. Ta dik ya tandaga ta ko dine on stambala ko ne ta ke chembuchi chagores thasa serchi ke kamachi gres stambala ka sagores na ta ko dine ti chomba ba na dine ke thapon te ge ane ngasu ke thasa la ya thuka sawa thuya la ya ko kamachi gores. So for cancerous cells to grow, right, they need a source of energy, and they receive that energy by connecting and making an attachment to the blood system. Ta ngaso gen dene ke thapon te khora chepe chia la so ko chara ya la ya ko le nyuba go yo ro nyuba go sta bale ko ngaso ke thlam la ya thasa le dus thaka jagres. So cancerous growths have factors known as angiogenic factors, allowing the attachment and the recruitment of nutrients. Anybody can tell me what those nutrients can be? Ta tanda de ka sem ba na ro de la ya ani tanda ge dene ke thapon te na kar yo re system bala ya thasa serchi ki chenji se chi yo res ro thasa serchi ki chenji ti kar chi re system bala ya thasa la thu la ten de ta ani thnam ne ani nubati ne kusu ya theng yo res ta de na ne nuba ten system bala nuba kar theng yo res. What do we get from the blood? thana ne kar ra go yo re oxygen. Oxygen, exactly. If the growth can start getting oxygen from the blood and other sugars and nutrients, it starts to grow. Ta tanda ge ro ta dene ge ta phombo de la as ro ta nga so thakana ne cholong re tinan jing ge chuji jenda tin ro ra bai bai na ne ku ta chir du res. So this gives the tumor the ability to go from stage 0, 1, 2, 3, and 4 by making a connection to the circulation of our body. Ta nga so ge thlam la ya ku jwa thpe dang ni ro ko thasa sawa chi de tan thlan la jwa thpe ga ne nga so ge dene ge ta thapong ge phombo de ro ne nga so ta rambal elekoni tangpo nya samba shiba pad du sia ta phegi chi ki res. And of course, if they connect to the blood, they can also send parts of that growth through the circulation anywhere in the body. Ta khusu ge ro tanda ge dene ge phombo de sta de la thasa la ya thuchi de ta thasa ge na ne thuchi de ta nibati lang ge ro te na sing ge ane tanda ge dene ge phombo te na na yo pi ge ane chathina karim ba te ko zupu ge thashi jenda ya du stant ke res. Lisa. ¿Listos? Excellent. Excellent. Resisting cell death. Now, cells, when they go to the end of their lifespan, they go through something called apoptosis, which is natural cell death. Ta jenda te kare se bala ya thapong ko chwa tin go ko yo res ro chege im bai na thapong te ko rang jin chen bai na jinda im bai na thapong te ko ron se zo ro sta ba shi go yo res ta tanda ge rene de ge thapong te sigma chi ge she tin go ko yo res. So, for example, you have a normal cell that has a certain amount of DNA damage through mutation or exposure to UV or some type of toxin. If it's damaged, it will go, under normal circumstances, through apoptosis, cell death. Ta nga so ge jinda ge thapong chi im bai na jinda ge thapong na ne ko ninjur the pa ta ya na nga so ge ta we la ya dus phopa la tene de te ko la ji ta namjing ko rang ro ya te la tene de ta nga so ge ta rang shi ker ba sa de thapong ko rang ko shi gi chin ro ya ge ba chin ro go yo res. However, cancer cells are damaged, but they do not go through apoptosis. They continue to replicate. They evade the process of apoptosis. Ta tanda ge
dan dene ke thapon ba na khola chitang ke chon shot sarwa chon shot tambalaya ranshika rumbatela rutkiyo mares druguyo mare ranshika rumbatela mando bachi de tam method to chaguchi chigiyores. So you end up with an abnormal cell with a lot of damage that should die, it does not die, and it continues to replicate, and you end up with a abnormal mass. Aha. Ta jinda mai be thapon ta dene ke jinda mai be thapon de chitang ke ba na jinda mai be thapon chigam ba na shiguyores ta dene ke kaps cha pa ba na jinda mai be thapon de shitkuyo mares ra ta shimathga bachi de chaguchi tambalaya chola jinda mai be thapon ko phombo sobachi chagiyores. Good? Yes sir. Listos, very good. So, now we've gone through the different stages of the cycle of what drives cancer. Let's talk about the cycle that essentially perpetuates the process of cancer. Aha ta tanda nga sugerwa de la ta chin dene chin ba na de la ya thapon de la ya dene gi ramba kandas dugo pe nga su ta de yores ta in bas. And this is a continuous, vicious cycle of cells becoming cancerous, coming from accruement of mutation, which is essentially cell damage, a damage in the sequence of the genome. Aha. Ta tanda ge de ge chi ku ge jung khun ruwa chi goro ramba kura je chin ruwa chi goro te ta dugo de yores ta ko dugo de ba kan sila ta ti na ne ko chashi chi kar res tambala ya ne ninjur de res ta ninjur ti ba na ta ko thapon sama ga na la ya ninjur dugo yo ba te nga su ge DNA na ninjur dugo yores. So you start to accrue mutations, and with more mutations, you have loss of the cell cycle. Mitosis breaks down, apoptosis breaks down. All those checkpoints that should kill the cell are no longer functional, and you end up with a complete breakdown of the cell cycle. Aha ta ninjur ti la tane de ta khari chagore se tambala ya nga su ge thapong ko khorjin la ya tangzin chi ya chorwa ti chege yores ta tangzin chi ti chegore se tambala ya nga su ge thapong chagwi chi ta thapong chagwi ta ta chi ya gerum ba ti skorwa o ti me par cha ba ta tane thapong tanda rangshi gerum ba lwa su shi do gerum ba chorwa te tak nyuba te la de te and method to do ko chagwi chi du yores. And of course, with the loss of the cell cycle checkpoints, we accrue more mutations, more loss, more mutations, more loss. So this is a self-feeding vicious circle. Aha ta tanda de ko ta ko jungkhon de ta ba na ta ko ta rangi ngone juni chi thya ge ta ko jata pochi cha gore sta picha ta ti khars gore se na ro tanda ola ya ne thapong khorjin te la ya tangzin chi gu yo ra chir ge ba na ta tangzin chi ma this tam ba la ya ninjur mal du gore ninjur mal chim ba na ya tangzin chi ma thu ba ge ni tang te ya yang chen jung gore sta tin tam ba la ya kura je chi tin za chita du gore stila. Good? Listos? Excellent. So if we break down the cell cycle, we have cell rest, DNA synthesis, cell growth, mitosis. Don't worry too much about the details. We have already discussed this previous years. I know we did it last year, but we do have checkpoints across every single part of the cell cycle. Aha. Ta tanda de ba na de nga su ge thapong ko khorjing ge ko ne tan de res de la ya chi ka sa samte shu ma chi kar chila ba na nga su na ni lo la ya de ko len de je cha ba res de la ya nga su ge DNA tripata tene thapon karsagore thapon sachi chipata la so pa de mapuchi res ra ta ku ga ramba chi ne ramba jenda chi na do la ya ku ge ta chinga su ge sam ga gu tin da res. So for example, for mitosis in G1, the cell becomes twice as large. All the organelles replicate. Why is this important? Aha ta nga su ge de kap se G1 size to koge chaiga ramba desh to de kap se bana kar chi gre se na thapon te chin ru de tan thapon te na yo pi go wan tha te zo ani tup ko yores ti kar chin ke chembres. What is a product of mitosis? Aha ta da nga su ge zu pon ni che la te ne de tan tup ge ribati kares. Anybody? Two daughter cells. If you make two daughter cells from one maternal cell, it has to be twice as large. Repeat it again. So if we make two cells from one, well, that original parental cell has to be twice as large. De sta tanda de ka se chembo chakun jinsa ka se tambala nga chu pon ni chi tambala ya thapon chi ne thapon ni cha go yo ra thapon chi ne ni cha la ya tangpo thapon chi te ni cha ga thapon tangpo chi to wa de ko kala kan se chembo go go yo res. So after the cell grows,
we get DNA synthesis, all the DNA replicates. We go into G2, which prepares the cell for mitosis. And in G2, the checkpoints are checking for mutations or other damage to the cell. 다 되게 질라 거시그 시스템 발에 되는가 수가 탑본트 지 되게 질라 DNA 때 양식 진지 다 내가 수 될래 거레스 다 될라야 G2 될라 름바 년 될라 해피캅스 다 양티 캅스 양 탑본 치두 거와 탑본 치 되다야 코다 차구 지야 그 름발란 두어 쳤던 거라 단다 다 G2 될라 시스템 발라야 아니 코 따고 요레스 카 시스템 발라야 탑본트 차구 지는 르그도 르그 문둘라 소파테 따고 요레스 단다 데 가는 거고 될라 And why do you suppose G2 is an important checkpoint? 다가서 될라야 단다 G2 라 요피긴 거고 싶다 때 가르치는 게 첨부레스 Anybody? 소녀여에서 to check if the cell is normal or abnormal. Absolutely, because we do not want an abnormal or damaged cell to go through mitosis. 다른 자리에서 와서 쇼쇼 메타고 요레스 다 가리 다 차풍 코진 안에 가리 따고 요레스 시스템을 아니 차풍 쇼쇼 바타야나 인지테 바스고라 쇼쇼 바야나 미션 포바테 차풍 차구라야 드루그 진이 드루그 말에스 가수이나 다 차풍 쇼 마시바 진다 임바트 다 차구 지지고 레스 And what ends up happening is if there are errors and they're checked, the cell goes through apoptosis under normal conditions. In abnormal conditions, the cell continues to replicate when it should not. Can you repeat Get that? again? Sorry. So, under normal conditions, Uh-huh. the checkpoints are checking for those errors. Uh-huh. If they're checked, the cell dies. It goes through apoptosis, Uh-huh. normal cell death. If the cell is abnormal, well, the checkpoints don't matter. It still replicates when it should not. Does that So make sense? if the checkpoint is abnormal. So, in normal conditions, Uh-huh. the checkpoints are checking for errors. Uh-huh. If they are found, Uh-huh. the cell dies, apoptosis. uh-huh. If the cell is abnormal, Uh-huh. a cancerous cell, the checkpoints do not matter, they're not checked, Okay, and the okay. cell replicates when it should not. 다 단다 디컵스인 바나 단다 G2기 네 그 가고텔라 땅가수 남진 바나 가르치고 그래서는 남진 그 로탄 제바인 바이나 아니 차폰테 따따 랜덤도 따로와고 진데 랜덤도 따 진데 멤버인 바이나 다 텔라테네 데타 차폰테 시두고 요레스 라 다 단다 디컵스 가수기 데네기 차폰 그 값인 바이나 다 디컵스 딱그 요 메란 드어요 마레스 딜란 드어 메페고는 그 차고 지고 요레스 Good? Yes, sir. Excellent. Excellent. So you could imagine, and this is just a visual of the accruement of mutations, as you have an organism developing from child to adulthood, you have a lot of mitosis, a lot of proliferation of cells, and you get the accruement of mutations. And that, my friends, is how we define age. 다 데캅신 바나 데팅아 속에 가서 그래다. 실gen다 인주사데 카나로 지금 정거 요매게 디지가 디인스타 가서 부기니 집이 달마 차비캅스 타풍고 나라야 아니 인주tin 정거 되어스타 인주 정거 요레스라 인주 정반들레 테네 데타 가서 루 가고 요르사 지거라 다 지가나 지가 가와 지거라 어떤 정거 요레스 Oh, here we go. And there are two types of mutations that we can address here through the development of a human. One is called a passenger mutation, and the other one is called a driver mutation. 다 단다 데카스 가서 다 지 살롱 지비가 값슬라야 닌지르고 만도아니 요레스 치카레스 담발라야 아니 시티 가서게 다 닌지르틴 르지파치타 시티 칼로와 제니 요레스 What you can see here is through the development, we accrue a lot of the blue passenger mutations, which are, under certain circumstances, not that dangerous. They are not really linked to cancer. 다 지금 양코레 살롱 집이 값을 실기인 바나 코나라야 닌지르 요레스 단델라야 싱가 속에 지 고고 공부라고 싶다 때도가 되게 닌지르 선거레스 다 만치슈인 바나 살롱 집이 값을 지금 Through the steps of development, however, if we go from a passenger to a driver mutation, the driver mutations are linked to cancer. And the more driver mutations we accrue, the more we are predisposed to getting certain types of cancer within our body. 다
다 단다 가서 인지는 늦어 봤어요. 대시 좀 말씀도와 다 되게 올라야 인지 칼로 봤어요. 다 인지 늦어 봤대 칼로 봤대 차에게 냥카테 오레스. 다 차선 바인바이나 다 델라테네 데테 네 인지로와 인지 델라테네 데테 아니 콘 자타보 차데 다 가서 디네티 제위 지지그레스. So for example, early on, we may accrue 1 or 2 driver mutations. It could manifest as a mole or a benign tumor. If it remains unchecked, it can switch from a benign to a malignant tumor through more accruement of those driver mutations. 다 단다 델라타 바인바나와 담보텔라야 가서게 가서 콜라 단다기 디긴 주아트 스고로 왔다 드라이버 뮤테이션 스고가 칼루바 단다 델라야 담보 지근이 지고 피캅스 가서 당기게 스트랭그 그렇게 셰파인바나고 지금 잠텐세 또가고 냥카 매빙우라 데그레스 이만하다 때니 지망라 침바인바이나 잠itengu 딱 tengu 차 스고로 왔다 가서 디네 수천부라 차데테 네 zupu게 젠다 차신 몽부 체라 소파게니 던데 차그레스. And the accruement of driver mutations is one reason why, as we get older, it is more likely that we are predisposed to cancer. 다다 되게 가서게 니저 칼루 와서 시도가 다 니저 칼루 와서 데지 지만 르야 데라테네 데데스타 당아주 로지 칠칠칠칠로 받아 안에 데네 포하게 가서 그랬다 지금 스사마선을 칠로야 지금 만루야기 준세들레스. So the older we get, the more often we should be checking with doctors or even ourselves to see whether we are getting any cancerous growth within our body. 당아주 로 칠칠칠로 값스 스와다 로가 비름바다 값스 네 다 수수수수라 타야레티나시 암질라텐데테 내가 소나라야 디네 요멜라야 딱시다 만트 지구요레스. Good? 됐어. Listos. Excellent. Let's talk about the two different types of genes, oncogenes and tumor suppressors. They function very different from each other. 다다다 데캅스가 속에 디네 리제데타 탱고 리제게 콜라야 트드치치게 예스다 코란치게 젤레데 pe mandroyores. The first one we will talk about are tumor suppressors. The function of the tumor suppressor is to prevent, inhibit cell growth. 다 탱고 리제데게 코로게 젤레데가 레시스타 발라야 타폰 코 가서 그랬다 서치치야다 드네 야나 코게 차규치야데 고고요레스. So as we have already established, we have the cell cycle, G1, S, G2, mitosis. At the end of G1, there is a checkpoint that will decide if the cell is damaged or not damaged. And based on that conclusion, it may decide to stop or continue the process. And the function of whether it continues falls for a tumor suppressor. 다다나가서 타폰치 코라 디치비 값스로 타폰치 차규 지비 값스 다코름바 맘분주거 G1S 네 G2도 스르고도와 G1 게 차누고 제라야 아니 고 타폰텔레 딱세치 데데 고 차규지 롱아렌도 다코 탐포렌도 딱고야와 데이터데데 아니 고다 데이터 체인지 단다가서 게 탱고거 지디 차고레스텔라. So in essence, the tumor suppressor acts as a safeguard against damage. If there is damage, the tumor suppressor will come in and kill the cell. 다단다 데캅스 탱고 레지디게 데캅스 가르치고 레시스탄발라 가수기 종니르기 레카도 지구요레스. 데 케디스로 단다게 아니 디가 름바들라 해피 값스 아니 고 타폰텔라 야천쇼파이마이나 단다게 탱고 레지디 용데타 타폰테타 마퍼탄 그레스. And what is important to note is that we have two alleles, right? Two chromosomes for this particular gene. Mutation-wise, both have to mutate. So we have two alleles for this gene. For it to malfunction, both have to be mutated. Okay. So both allele 1 and allele 2 have to mutate for the tumor suppressor to fail, to non-function. 다단다게 탱고 리지게 데게 다치 코게 레카 딱딱 지금 마드와데 네탄 카티 차그레스 스탄발라야 단단단가서 리질라야 엘레니요와 엘레니게 나네 엘레니샬라 촌쇼바이나 스라 엘레니샬라 촌쇼바이나 아니 코게 레카테 딱딱 마치와 용그레스. And what is good is that if only one mutates,
the non-mutated one will rescue the mutated one, and we still have the function of the tumor suppressor gene. ta tanda de kapsro ketis elis chigla chigrangla ya chonsho yo na chonsho meni digi ane khog lekha tata chig grace. So how many mutations do we need? Nijo kasa gugu res 2. Excellent. to Another example, this one is a little bit complicated. The retinoblastoma essentially allows for the activation of a process in phosphorylation, and with a functional to a retinoblastoma tumor suppressor, this allows the process to continue. ta shenda de tanda de tis ngu pora rest abi tengo ses to digi kar system balaya kugo jurumti ani method chigala phengyo res. So the RB tumor suppressor is a checkpoint between G1 and DNA synthesis. If everything checks out, it allows for the movement of S-phase, DNA synthesis. Between G1 and S. Correct. Tanda ge dish to tanda de imbaina nga suga RB says to RB de kare system balaya nga su G1 ne ta S phase dash to nga su ge rigzete ko bishi chagar bachin do oti ni chaga paro ge ta ko ngasam da uchaga yores ta ko ge de la te de ta tata imbaina ane ko G1 ne S phase la ro ramba de la ya ane drugich yores. So if there is damage to this particular complex of molecules, RB will come in and it will stop the cell cycle, and it will kill, essentially kill the cell from continuing. Tada de kapsigarwa de chini ge ta phung de la ya chon shor pa imba na de kapsikar chigres na RB se te yon de ne question shor ge thapon te ne ma presugres. Good. So just like the other example, both alleles have to be mutated. Ta gon la sheba na shere tanda de imba na ya ko ge rizete ge ele ni chala ya chon shor gu yores ro ta ko ge leka ta ma chala ni chala chon shor gu yores. Let's talk about the most important tumor suppressor, P53, known as the guardian of the genome. Ta tanda ge ta ke chishiti kare system balaya nga su ge P nga chinga sinteres ro ta de ko ten ko ge ke chishi res ta de la nga su ge genome ge soncho pas ta soncho chenkes lab gres. So you could imagine typical cells in your body go through DNA damage, perhaps temperature shock in exposure to different temperatures, damage to mitosis. All kinds of different stress can come in and stress the cells in our body. Ta ro nga su ge dire ta nga su ge thapung ge tang la ya ane ko non shik ten su ko ta jinno ten non shik ten na ta ne ta mangu mampo yong gres picha shapa yin bai na ane ko DNA la chen sho pa ta shen bai nga su ge chatang ge non shik thepa shen dai bai na yong ko zu po ni chi ge kap su ko ge ya chon chon wa ten do yin bai na de ta la ten de te ane thapung la ya non shik te ge res. And as a response to all kinds of stress, P53, the guardian of the genome, comes in, and it either allows the cell to die, or repairs the DNA, or essentially allows the cell to finish its life cycle. Ta data case gora ta thapong ko la ya data imba na ta question shor yung go ro wa chon shor yung chi ta non sing de trap caps ani nga su p nga chung nga sun ti yung de ta lekha kare ko re system bala ya chi china ani ko thapong ko khorjin ti ko ka ka yo re swa yamana DNA la ya zuchi jagres question shor ba na zuchi jagres yamana ani thapong ga na skir number tin ru ji de te thamate la ya thapong te ani me ber tang switch gres. What is important to note is that this particular gene is the most mutated gene in every single cancer within humans. That nga su me ge na la yo pe ge ani karsa da DNA ge na la ta ba yin ba na ani ko ninjir the mangshi chi yo ro te rizin de chag yo res. If we have a mutated P53, we cannot repair or kill the cell when it is stressed, and therefore we have an abnormal cell which is not repaired, or it replicates when it should not. Ta ketis nga su ge te recipe nga chu nga sente la ya ani ko ninjir the yo pa inas ani ko ge ok leka de chit ko yo mares
rigzi la ya DNA la ya chersu chiare tina singi thapon chi sigi chiguna sigi chigala sopaleka te chigiyo mares tati machis tambala nga su zupuna la ya ko thapon chi ke ko chagui chia ge sem jopi gubi kapsa sem mashaba chi mutudu chagui chungores. Yeah, that's how ya chi jangro chi ya. Excellent. Stand up, everybody, stand up. Stretch. Yeah. Ah la 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 la. I see a lot of sleepy faces. Yeah. Ta lapa ya chi chang chi ma chi nawe manda. It's very humid. It's a perfect weather to fall asleep, so I know how difficult it is. Ani khwege nam se ta ta re sha se. After we're done, you could sleep for hours and hours. Aha. Tanga se zendre de saba imba na te chi se supe te chitune ni ka zu kunen digres. Good. Oh yeah, la so. So, question: how many alleles have to be mutated in tumor suppressors? Aha. Ta trachi is ra. Tango rigidwa. Tango rigidte la ya ta question shoya la ya ele kaso la ya ninju the gurves. Both, too, right? Now let's look at the other type of genes, which are known as oncogenes. Aha, ta tanda de la ya ngaso rigid tangbote cha so ro wa. Tango rigidte ro wa. Ta ngaso jenda chigores dine rigid se chigore te tagins. The main difference between tumor suppressors which inhibit growth is that oncogenes promote cell growth under normal circumstances. Aha. Ta dine rigid na. Ta chidi ta de ha ko me ro. Ta de tangi ba na ngaso karchi gore se na tangi tigi ngaso ke ko chaggu chia da tu jung go do wa. Go ko ro wa. Ta tanda ge dine rigid se de go oncon gene se de ge karchi gore se na ko chalong chia ta ko chaggu chia de namji imba na jinde imba na ani chaggu chia ta chalong chia de pege yores. So you have the cell growth, G1. The RAS family is a family of genes which are known as oncogenes. They promote cell growth. Under normal circumstances, they're allowing the cell to continue its life cycle. Aha, ta tanda ko ge jindenge ko gila imba na tanda RIS/RAS/ to ate tanda ge tanda oncogene tanda kandine rigid de ge khons to pag rigid chires ko imba na ko ge chalong te ta yong ge chigi de te chalong pe de tang ko ge jungkhot na ta tan ru chi yores. Unlike tumor suppressors, how many alleles do you think have to be mutated for us to be predisposed to cancer? Aha. Ta da tange ngola nga so de tengo rigid gorwa. Tengo rigid tang durba imba nas tanda ge ta dine rigid de la ya ane ko ge ta chon shoya la so gorwa. Ele ka so chila chon shu gu service. One, right? That is the main difference. With just one allele mutating, that is enough to have a predisposition to cancer. Aha. Ro ta tanda de ka so imba na dine rigid imba na ko ele chila chon sho pa imba na dine jong yores. And just so you know, this gives a lot of detail. Just so you know, the RAS family, the RAS genes, are linked to most cancers in humans, especially the more common ones. Pancreatic, which we have already discussed as being the most lethal, linked to the KRAS family. What is KRAS family? So it's just a type of the RAS gene. It's a family of genes. Okay. This is the K variation. K variation and in the gene. correct. Okay. Ta tanda ge dirwa. Ane tanda ge RAS sete tanda nga sugen dine rizigna na yang ko densen chigre to arwa. Te na la ya ko ta tela tene de tanga ta chepi sigro da. Ta tanda RAS se ge dela ya ane dela tene chombe ge dine la tamba bana ane dusre sta pisha shabana tampo de bana nga su tangi de chairman ko che sheba chairman tande rizite do ga. Ta de kap se rizin ane kangela chonsho go bala na yang ke se de la ya chonsho gores. So you have KRAS, HRAS, NRAS. They're all within the RAS family, and each one is linked to individual cancers. But what we have to remember is pancreatic is attached to the K variation. Aha. Aha, tat tanda de imbana roa. De kap se imbana ta rizig na ne roa. Rizig na ne khola ya
아니 라스 디기나니와 고다 케라스 에치라스 데네도 mambudowa tanda dignani nga sugi shermengi ta dimbaina andi karsa khoge yenla ta chashi khese dile thuguyores. And it is also involved in other cancers such as colon and lung cancers. So again, this RAS gene family of oncogenes are linked to some of the more deadly cancers such as lung cancer and colon cancer. Ta shendai baina rwa yanko tandagi RAS ge diner exist wa dege dinsen to ba te la yashon shopa baina ya shenda nga chu ge yan dene ge nane tanda ane ko juma ge dene ta di colon system jicheng ge diner wa jicheng dene ta ana loa ge dene ge jachen dine ta de wa yores. So if you ever, this is important, if you ever have a DNA test on yourself and you have mutations in the RAS family, in the RAS gene family, please get checked for predisposition to cancer. Tadi kecembu chagi yores, ta keti cherange ane chorange rizela taksha chichi pa imbayan, bana nga susu ge ta genome de la taksha chichi pa imbana. Ketis ta rizela taksha chichi kapsa lapar ta tanda ras dige rize dige dinsen de la ya nichun chik shor yo pa imbana, ne lamsa ane ko ge kalsa ta dene tan do yo meg ti thela ya ne taksha jia hachi kecembu chagi yores. Good? Listos. Excellent. All right, so how do they function? Let's sort of visualize this by making a comparison. Ta dige lekha kana ro chi chi yo me de ni cha pansu duru gane ta gins. So we have oncogenes. We have 2 chromosomes. We have oncogene in allele 1, oncogene in allele 2. We get exposed to some environmental toxin, either radiation, UV, smoking, right? One mutation, only one, is enough for us to be in the danger of getting cancer growth. Tata phajati imba nga su karela na dinner rizitires ta dinner rizitila phajatila ya ko sepon chanyo pache ta tina ne chachi ko chanyi chani do ti pache ta tela ya nga su ta khorik na ne ko chenjin dramdala ya theki yorwa ti thela thebala tene de ketis ro tina ne elchila ya ninju shoba imbainas ele kachila ninju shoba imbaina ne tela tene de ta nga su la karyong gresena ani dene de yongores. And it's very different from tumor suppressors. Here we have our tumor suppressors, 2 alleles in 2 chromosomes, exposure to the environment, some type of toxin. Both have to be mutated, right, for us to be in the danger of getting cancer. Ta tsho salaya nga su ga tengo ge rizitela chomba imbaina tengo rizite ko nyo pache de na ne ele nyo pache ro ane ele nying na ne ko la ya ta ko khori ke che mangpo chi phokorwa phoba imbana nichala ya ele nichala ya chun shopa imbana skete ele nichala chun shopa imbana jene ane dine jongres. Now, because both have to mutate, we gave the nickname of break pedal genes, and I'll explain why in just a second. Ta koge ele nichala chun shoku yo cha ane kola mintu kare to yo res sta bala khongor gis le ta yo res ta di deshe jagins. So throughout the monastery and even beyond, if we go to Camp 3, we see a lot of people on bikes. Ta nga se dere gomba ge nalo re ne ka sa jton sumba do chimba bana baba ta ni mi ma botong do was. Let's say you are riding on the motorcycle and the front brakes fail. Da baba tango ba kansila ane ketin danlok ke ko ge the brakeless tambala kha gra ge chi chi ro ate thola chimba imbanas. What can you do to rescue yourself? Te danlok te thola do ba ban danlok gose ko te te thola do ba imbana ta tele chobela karich kres. Yeah, The rear brakes, right? You still have the other brakes that can protect you and rescue you from not crashing. That is why if one mutates, the other one will rescue the mutated allele. Ta tin stambala tanda te baba tin bana ketin dalo te shoshon ba bana jabo te latene de ta choran chi dapchen la supo mayo wale chot ke orwa te nansingi ta de kapserwa ta ko ducha chalas gobalas ta kete chichon shoshi jenda te chon masho pa bana chop ke ores. We good? Desa Excellent.
All right, so we spoke about cancer, we spoke about the proliferation of passenger driver mutations, and essentially really the take-home message is that even though we are accruing cancer, right, it doesn't guarantee, or even though we are accruing mutations, not cancer, we are accruing mutations, it doesn't guarantee that we're going to get cancer. Sorry, last So, part. as we develop, we start accruing mutations, right? But that doesn't always guarantee that we're going to get cancer. Yeah, yeah. There is no guarantee. Ta tanda dekas bana ngasu karita yore system bala ya dekas ta ninjur la dusta yore ani cancer chebala supa ni ta mampu che ta yore swa ta ngasu la ya ninjur dina do chin dugu yore sta ninjur dus chin dugu yore salong garam bala ya ninjur dugu yore dugu yor da man dilatene ngasu la ya ta tenten dina jongore zle shet kyo mares. So even though we have all kinds of mutations, this is still, and this is an important word, a stochastic process. It's a random process. A lot of different factors are going to play into whether we get cancer or not. Ta dila ya tsichi chishesha yoswa. Ta de ninjur dina dugu yorda imbaina thama dila ya chi dine chagre chagmare sete ani ngime garamba chi chag yores. Rwa nistambala de ngime garamba sete kala na ko tacho ninjur dira chimba imbana dila tene dine jongore jongomare sete ani ninjur ta ani dilli gi jenda gi yang che mampo chila rali yores. So you could be a person with all kinds of mutations and not get cancer. Or you could be a person with few mutations, but because of this process, which is random, you may get cancer. It does relate to your environment, where you live, how you eat, how much exercise you do. All kinds of variations play into account. Ta de stambala ya ani keti chara ta digina ne picha shapa imbana mi chila ya ko ninja hacha mampu chi thepala ten ninja hacha mampu chi yo pa imbana ya tela ten de te dine manjo ata khase chila ninja nyonyo chi pa ten de te ya ko dine joa gi ne ta tin jong gores ta te picha shapa ne te kare ra le gres na me te ge ta chua gi komshi ta kala ne men ta ne lse ka chu chi gi yo me la sopa gi ne ta mampu chi la ra le gres. We're good? Good sir. Excellent. And of course, question, yes. Tanda di rikze khaji jilapsa. Cancer da dewa yukyo. Ani di ganla yangyur gate nida. G1 dan G2 ke parola gate sing nida. The gate dan jake showa ina cancer gi hinga yore sigida. Ta tanda tiwa di tanda digi rikze khaji lava di tanda gate khonjo gi lega chesa dewa lai tan dewa yobe rikze tine reves. Checkpoint. So you have mentioned two different genes. Yes. And are these genes are specific to the checkpoint you have mentioned? Correct. Yes. Yes, tumor suppressors and oncogenes work in specific parts of the cell cycle in unique checkpoints throughout the cell cycle. Tanda de la yang asu ke tengo ke rizi ta ane dine ke rizi sech korwa rizi te nisha ke thapung ge khorjing na dus ta pa imbana khola ya khorjing na ramba mampu sto ramba mampu na ne ko gagu khasish to gagu ngiche la sheli ngiche de ku yores. The cell cycle is incredibly complex, mitosis, replication. Maybe in the future, hopefully next year we'll see, that's something that we can cover and teach all of you on how that functions. Ta ya thapung ge chagwe ta hapar ta nga su zupon ni chi ge chi thapung ge khorjin chi warwa te this de chi yores ko nyota chau ko jiram mampu yo pa tin chi yores wa chi chi ba imbana lo jeme na la ya nga su chi chi ba imbana ya te chi khasu ta ta jiu dus ne se jat ga yer wa chi yes. Good. Excellent. All right, so let's talk about how cancer can interact with other pathogens such as viruses. Ta tanda nga su karita ge inse na roa ne dene ti yinsin shenda nyam troa ane ko ta neche ge thasin shenda khabar da tanda de gas yinsin ta nyam ta ko dho kana no chi ge meta yes. So the human papillomavirus or HPV is associated with cervical cancer. Ta pisha shabana yinsin HPV sa te nge gu ge dene ta dho yores. And proteins from this virus, guess what? Deactivate and reactivate our guardian of the genome, P53, which is not what we want. Ta tanda dele roa HPV se ge yinsin dele jombe ge ane ko ge tiziti ge kari chigre se na
피가 좀 아선시야 지도가 어떻게 젤리 딱고 영만에 셀리 집하다 영만에 젤리 고크치기요레스. Now, fortunately, we have, through research, we have come up with vaccines in order to alleviate and decrease the amount of cervical cancer due to the fact that we have a vaccine against HPV. 따따야 바치라야 승아솔라 단다 HPV 세계 연순시도가 데이터 제외게 행아솔라 고멘탄 고캄 자가 여장스로 델라테네 고메 고카자가 여장 아니 델라테네 좀 비스고 따단가 수가 뇌교겐 제네트조 네코 주야탄 고야라야 네 팽게요레스. And here, this is a little bit busy, but this essentially talks about the main factors that play into account of incidence to cancer through human behavior. 다 단단 데라야 지금 만보요레스. 조데카레 시스템 발라야 다 미게 지금 근처 서구라 미게 조발라테네 데데 아니 지금 이 데네게 르라야 슈칭 간스트게요 메이터레스. So you could see the specific types of cancer and which activities are mostly associated. Tobacco, we don't want to smoke. Alcohol, we don't want to drink. Lack of exercise or a really abnormal diet, they're all linked with specific types of cancer. 다단다 데라야 가수게 데라야 데네게 르게 단다 데라야 코선타만다 만다요 바데 카리카리 탄데요 메로아 데네게 르게티 네 메게 따치 세쇼 관계 탄데요 메테레 스피샤샤 바이바나 타마 탄데요 바 찬탄데요 바네 리스 용화 탄데요 바 에테난 싱게 아니 가수게 세쇼 지거라 사마 탄데요 바데 두스텐샤요레스 디간라. So again, just because you have a smoke or because you may have a distinct diet, it doesn't mean you're going to get cancer. This is a random process. But what you're doing is you may be increasing the risk of cancer. 나한테 네가서 그래서 담바데 케테처럼 게 타마 탱게요 바타처럼 게 세쇼게 양치 쇼파 만도 치요 바임바네 텔레텔레데처럼 라야 네 디네 종거에서 카타치기요 말레스. 네 종거에서 그요 말레스와 단다 데네 조아데 당게 나생가 수기 니메게를 바치레스 그도와 이스탄발라야 단다 야 데이터 제바임바이나스타 타마 템바타 야 코시치 따치초라 만도 치템바임바나 진데도 만도 치템바임바네 딜라텐데처럼 라야 데네 조아게 서차티 투레 당그레스나 당게요레스. But what we want to do is we want to avoid activities to reduce the risk of cancer, correct? 다 가수 지 되바디카레스 스탄발라야 가수게 델라이 따 디네탄 저요 지기 제고디 정말 매per당 서고 다 마치바치 데테 다 디네 요하게 냥카 총통한테 지고 어와스. Yes. Yes? Excellent. Good. Now that we understand the way cancer works, the way cancer proliferates, the different stages, we all see how cancer works in different organs. Let's talk about why treating cancer is so difficult. 다 가수 단다부터 카르타라 데네 카레 임바탄 데네게 가수 그랬다. 지금 완부 만보 지글라야 지금 그 논제바데 양 rem바 만보 건 지금 바데 단다 가수도 스타 타요 레스트라. 또 단다 가수 카르치에 타게 인세나 데네티 메버즈야. 스고라다 데네티 메버즈야. 칼카포 카리오누 그 진세 타게 인스. If we get a cold, if we get a virus, we're fighting a foreign body. But in cancer, we are fighting our own cells. 다 케테스 가술라 참바주 포바임바이나 참바주 포바임바이나 가수 주푸라 카릴라 탑고요 레스 담발라야 첼로네 오는 거 부질라 탑고요 레스로 가수 주푸게 단 제네 존스 담발라야 아니 첼로네 마임바치 수수수수 주푸는 게 자시질라 탑고요 레스. So even though our cells may be abnormal, they are still the same cells with our genome. So it's very hard to detect which cells to target without damaging normal cells in our body. 다 데스tambalaya 코 zupu naala 다 데네 차요레다 이마나야 그 데네 차바다 데네 마차바 그 타폰라 타바이마나 진노 치파치찬 수수 zupu 타폰 차고요와 데스tambalaya 다 멘탕바 이마나 강게치 세구요메 다 강게치 세구요메 시스tambalaya 진댕게 타폰라 노치 마탕웨 가네 데네 타폰 메퍼즈가 치고로와 어때 칼레 카포 차고요레스. So it may be much easier to treat bacterial infections, they're foreign. But how do we treat or target our own cells? They may be at the mercy of unique expression or mutations that makes it very difficult. 다 비샤샤바나 첼로네 용하게 가수기 심부기 단다 딜라야 트신세도 다 심부기 냥카드나로 지임바나 가수기 다 첼로네 용하인스 제릴하부여와스 다 나로레 임바임바나 데이터 가수기 딜라테네 로다 카사
대 ninjula tani jongo yo ro tin stambala susu gu zupon ga thapon stambala ya ne kandas thago yo mate khabu chago yo res. And as we see our pictures, we have lung, skin, pancreatic, kidney cancer. They're all different. So each cancer is unique, and you have to treat it in a different way because each organ functions and is made up of different cells. Ta tanda imbana ngasu de la ya lower re tene papa re tene dusta ba imbana ne khemala sopa ge de dene mampu kola dus ra ta de la ya ani ko dene ti karichini jongo yo pata ani ko je la ya ani ko menchi chiguna kandas chigo yo pala sopa manda res te manda ingunu ko jinse ka res stambala ya wambo te tak कोगरे जेले मांडवरे तिनाजे को छापोया मांडा गटबियो रवास तिनस्तांबला को चेथया मांडवा छागरेस. So for example, breast cancer, those cells respond very different to treatment than bone cancer or lung cancer or kidney cancer. Ta picha chaba imbana ngasuge tandage namage dene de la ya ko phege tachga me imbana ta drogla na mero da te ko khola ya ta menchu chia te ba na te la ya phen ko pa ba na ya ta nga su ko lo ta chi khemala so pa gin dinela me phen ba tin da yong gres. And if we start, let's say, with skin cancer, okay, we can treat it. But if we have stage 4 and it ends up in the brain, now we have two types of cancer, skin and brain. And we have to treat our body with two different treatments. Ta ke te singa sula tampola ya papa ke dine yo pa ba na papa ke dine ba na ale ta papa dine chipu ko ta chia ta ko papa ke dine ti china du ko res ta ke te papa ke dine te nga su ko ramba shiba la le sona ramba shiba le de te ko lepa la chon chi pa ba na nga sula papa ke dine ta lepa ke dine ni cha yo wa den stambala papa dine chia ta lepa ke dine chia ge jithe mando ani pe cha tang go yo res. And my cells are different from Kelsey's cells. If I get skin cancer, my cells may not function or respond the same way that her cells do. So each person is unique. Their cells are unique and they all respond differently to treatment. This de ta ngarang ga thapon ba na ge khesi ga thapon to mando res ke ti ngarang ga thapon la ya chin de chong ba na ra this tambala ya ko yalan te ta mi ge paro ge thapon ge ta ngo to mando yalan to mando tambala ya ani ko chiba yo mares this tambala ya ani ke ti ta dine la ya dine ta ko phosa ge wampo chi ba na te la menchi chi pa chi ba na ya ta kanza ge thapon mando ta this tambala ya te la yalan te ta chi ro wa te mando yong res. Makes sense? Good. Excellent. Good. But let's end on a good note, right before we go to lunch. Possible ways that we can treat cancer. Ta tanda prasamata ngola ngasu de la khasta ge insta de la ya ane kasa ta chuthe kariyo me chita ge ins. So we have radiation, which fixes damage to the DNA. With Radiation is one possible way because it fixes or inflicts damage on DNA, which is hard to repair. It's a possible treatment to cancer. Radiation. Jenda chi radiation se tres jetu tres ta jetu de la tine de tanga su ge chi kasa ta DNA la chon shopati dus chigu yores. Chemotherapy. We all have heard about chemotherapy, very common way of treatment. Essentially, chemotherapy inhibits part of the cell cycle, mitosis. And if we inhibit mitosis, we inhibit the cell from dividing. Ta shenda chi kare se na ga su ge chemotherapy ta chi su kunyo ma bu kunyo chires ta de jinji chi te deres ta de la tine de ta ka chi gore se stambala nga su zu pon chi ge ramba chi ka go yores ta ku ka stambala ya zu pon chi jong chi ko yo marwa de la tine de ta chi go yores. So paclitaxel is a very common chemotherapy treatment. It targets the tubulin with the mitotic spindle fibers. You may recall last year the spindle fibers moving the chromosomes. It disrupts this process, inhibiting mitosis. Ta tanda de na la ya nga su ge dis to ga cross on the back click Paclitaxel.
Paclitaxel. Paclitaxel tanda di It's just a treatment, a medicine treatment for cancer. ta de mente nga su ji ta de jinju me chiro ta de chi bai ba na ngoma che su la ha ko res nga su thapon chi kap su spindle ta phama gi chi trash ga thapon chi che ge rma chi ngor wa de la chen chi de ta thapon chi de yong chi ko yo ma res This is why it's important to always refresh what you learned, because you need to understand how mitosis works, which we learned last year, right? ta de sta ba la de la ya ke chen bu cha ga do wa chi su ge ngoma kari jang ba de la ya yang che khong tu ko yo ba de wa We ngoma lo cannot ba for- nga su ge la thapon kar sa zu pon chi ko te na ni lo jang yo wa We cannot forget what we learned year after year. It's all interconnected. ta nga su ge jang wa de wa this temperature yo ma res lu ngoma jang ju temperature yo ma res ka chi la pa ba na ngoma jang ju ta lu jang ju pa ro la ya do yo res We can have targeted therapy, which targets unique proteins in specific cancers. And this is important because it can vary from person to person. We all have different proteins. Targeted therapy uses those unique proteins. ta ya shen da chi ka res ta mu ke ge chu thap de res mu ke ge chu thap ti ba na de kar pe chu tang res tam ba la ya ani ta ke dina na la yo pe ge tzi shi ta ba la ya mu ge de ta du chu thap chi yo res ro te ya ko nga so ge mi mando ge ani ko tzi mando tam ba la ya yang ko chu the yang mando teng gu yo res So, for example, this particular therapy, tamoxifen, targets unique hormones receptors within the cells. ta pecha sha ba na nga chu ga tamoxifen se to ga de ba na zupu na na yo pi ge ani ko nilam ba chito pa chi la ya mu kres Okay? We have immunotherapy, activating the immune system to attack abnormal cells. ta jenda chi ka se ma nga chu ga nengo su thap ti yo res nengo su thap ti se ka se ko res na ani ta dinne ge thapon la ya dinne ge thapon la goya ge che to ne nengo malon te se ge chi ko We have res learned about yesterday, we learned about the immune system, right? So this particular drug, Nivulam, targets receptors in T cells, which we learned about yesterday. ta pisha sha pa na kesa nga su ge nengo mala kola tes chi jang yo res ro tin tanda de ba na de pe che tang de te ani thi tha phung ko la yo pe ge ani ko ge nilam ba chi du se ge chi yo res te mu yo res What we're doing in modern times with recent technology is that we take personalized therapy. We take the person, we figure out the genome, and according to that unique genome, we personalize the therapy. ta tin sa ba na nga su ge ta thir ge te yer je chim ba la tene de te nga su ge gar gi chi thap te pe che tang go res ta gar gi chi te pe na mi gala mu pi gi chi te se go ra ta te kar su go res tam ba la ya mi gar gi ani genome ti la ya ta se chi de ta ani ti tar la shi sha de ta ani mi gala che te mu pi gi chi thap te pe che tang go res Unfortunately, this is very expensive, so one of the objectives in cancer research is finding ways to make this more pricey, reasonable for all patients. ta chi de la ya tanda ge mi gala mu pi gi chi te de la ya chon she chi go pa te ko kon chi ta re yo res ta tanda nga su na na ya ko ta se ga na ne chi ka re se sam ba la ya chi ge dinne chue ge chi the yo pa kan shi la ya kon de o ta mi ma bu chi la ya phen thoya ge de la ya ta se chi ka su ya ko shu chen ba mu ki yo res One example, just as a fact, of this type of therapy is that estrogen has been used to block expression in breast cancer ta with ta high success rate. ta de piche se pa ba na nga su mu ge men shir ti goya ge chi do estrogen se do estrogen blocker ti peche tang de te ane pumeg na ne tanda nga su ge numa ge dene chi yo ro otin go ba la peche tang yo res ta de ba na de peche tang de la ya e trim de ba na pe ya pu thang yo res And let's end, and I think we are about to end here, right? This is the very last slide. Let's talk about the fact that patients with cancer lose their hair. Let's talk about this for a couple of minutes. ta tanda de la chi ta ge ins tanda nga su ge ta kar sa dene cheng ge me la ya ta ko men chi chi ba na ko ga tra de za do yo ro o de ge jin se ta ge ins So chemotherapy, one of the main side effects is that it's going to attack cells that are rapidly growing. ta tanda nga su ge kimo tanda jejir ge men chi ti ro jejir men chi ti chi ba na ko ge muksa te kare la mu ko re system ba la ya zupu na ne jopo salon chi ya ge thapon chi ko ro te mu ko res So as you could imagine, hair follicles, the maturity of those
hair follicles with all the melanin and all those cells are some of the fastest growing cells within our bodies. Aha. Ta te ka sin tam bala ya nga chu zupu ta zupu na ne ta chi ta ta put ta yo wa ta ge ko ge tupcha ta chirwi ge thapon te ta ba na nga chu zupu na ne ko ta chalong chin jo shu ge thapon ri chi res. And one of the side effects of chemotherapy is that it's going to damage those hair follicles, causing the hair to slowly fall out. Aha. Ta follicle system ba nga chu ge tapu ko puka te ro wa ta ta ne system bala ya ne jinju ko chete te che ba na khola te ne de ta nga chu ge shola chun chin jong de kar chi se na ta ge puka te la ya chun sho go res And chun tang go res chun tang bala te ne de ta za ge res. it's not just the hair on our head, eyebrows, hair in our bodies. It's at the mercy, all the hair in our body is at the mercy of chemotherapy. So we may lose eyelashes, eyebrows, armpit, pubic hair. Everywhere in our body is going to fall out. Aha. Ta ta de ba ba nga chu go ga ta chu pu ma res ta ta de ge ji ge chun chi me chi de la ten de ba na ro nga chu zu pu na la yo pe gi ta mu pu tan zama ta la so pa zu pu gi ta pe chen kho la yo pe pa ta zu pu ka na yo pe ge pu ka za ma du sa res. Now, the good news is that post-treatment, after treatment is done, those hair follicles they get repaired, and we regain our hair. It starts to grow again. Aha. Ta de la ya ko jenda ya ho chi ka yo res system bala ya ne me chi ti chi tripi gi je la yas ne ta ga pu ka ti yang she khurang swe de de nga su zu bu ga ta ta pu zu yang she chi yong res. So we have here a very interesting picture. Right after chemotherapy, no hair. All the hair was lost. 6 weeks, okay, we get some hints of hair. 14 weeks, good amount of hair. 27 weeks, half the year, full head of hair. Ta ta de ge par de la ta ba na tam po te nga su ta te ge ji ge men chu de jin ju ge men chu de che bi ji ta ta ko che te ge nyo te de kar sa zang ko tung go wi je la che ta tis chi ge do wa te ge ji ok te zang ko chu shi che ne sa jo de ba na zang ko nyu sta ding ge je la ya ta yang che chi ju ge na ba de res. So even though losing our hair can be traumatic as a cancer patient, after treatment, we have the benefit of regaining our hair. Ta ta de ta ba na nga su de la ko ge ta na sa la tem bi se go ra ta ke ta da ge ji ge men chu ti la ten de ta long go yo re sim ba na yang ko kala kansan chong no ge je la ya yang she ta te yang she chi ge yo res ta ta pu de yang she chi ge yo res. Good? Is that? Excellent. So, my friends, I gave you a lot of information, a lot of detail, not an easy subject. So, I'm extremely proud of all of you. Aha. Ta ta de la nga su ne tsu dan ta chi shi sha sa mang po shu chi du su ngo chi sha yes ro ko yang ko to ku chu ya ta tis kala kha po yo res im ba na chi chu de la ya kala ya pu nye chi du su ko to le sons de la ya ne popa shu chong sons. And just so you know, this is the same talk that I give to my students at Emory. So you, my students here, and my Emory students are all the same. Aha. Ta ta da je su ge ta shi se shin ta da ngar ge de lan zhen de kare thu ge yo ba de chi ba chi chang ye Emory ge lop tu zu la thu ge yes ta this time ba da ya de la yo ne ge lop tu ge final lop tu ge chi pa chi chang si de tan de thai thu ge yes. Not easy material, but I know you all got it. Aha. Ko joshi ba na lila uchi ma re sim ba na ngi kari ha ku nu se na chi chu sama ge ha ku yo ba ting ha ku yes. We're good? This Excellent. Kama. Oh, the computer. I think that was it. Oh, karma. I think that was it. Slide. You could actually just check. Yeah. So I put break. So let's go for break. Yeah, perfect timing. So any questions? Any last minute questions before we have 2 minutes? Kama tsu shan de kama ko sa sig de ko try. Di kesen la